I, at the outset, extend to you and others in the House my greetings for the New Year, as well as to record our condolences to the late Pope, His Eminence Benedict II, and convey same to the Catholic members of this House and those outside. Having said that, we are debating today another important new legislation to reform our laws in order to provide relief to litigants, particularly those who have given out their premises on lease, so that a certain summary procedure could be adopted in trying to have those premises recovered from those lessees who have failed to honor their undertakings under agreements either written or oral. I must thank the Minister of Justice and the former ministers as well as the current minister who have taken steps to see that the loss delays in the district courts in particular relating to premises given out on lease and litigations related to that to be handled in a manner so that the loss delays could be minimized. Order, please. Honorable Dr. Mrs. Amarasuriya to the chair. Madam Presiding Member, I was talking about this new act that is to be introduced today, and I wish also to thank eminent President's Council and our friend Mr. Palitha Kumarasinghe and his team for having assisted the Minister of Justice in drafting this bill. Now, this bill provides for the plaintiff to obtain an order nisi after having satisfied court through affidavit and petition where lease premises are being occupied beyond the terms specified when terms have been violated by the lessee. So this is a very welcome piece of legislation, and I also observe from the comments made by the Minister that previous attempts made by the Minister of Justice to minimize the loss delays through other procedures such as pre-trial judges being appointed and such other matters are also not working fully to the satisfaction of the Ministry and the Chief Justice and others who really was concerned in getting these matters resolved through such legislation. Now, as a matter of fact, the loss delays in our courts have not only caused difficulties to litigants and the general public, it also is a serious matter that affects the investment climate of the country. The loss delays in our courts have caused serious impediment to attract investment to the country because of this inordinate delay that we experience because of the long processes that needs to be followed. So while welcoming this piece of legislation which provides for one area in which such delays take place, we must also attempt to look at the whole issue
in a holistic fashion and try and engage both with the Bar Association, Attorney General's Department and other agencies which are involved in the administration of justice in this country, also the police department and various other agencies of government, and devise ways and means of trying to see whether we can adopt procedures that are available in other jurisdictions to see that we improve the present condition of lost delays in our country. Having said that, and while welcoming this effort, I would like to say a few words in Tamil about the current situation pertaining to some issues relating to constitutional reform. கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, அண்மை காலமாக புதிய ஜனாதிபதி அரசியலமைப்பு திருத்தம் சம்பந்தமாகவும் நாட்டின் இனப்பிரச்சினை தீர்வு சம்பந்தமாகவும் இந்த நாட்டின் தமிழ் கட்சிகளோடும் குறிப்பாக தமிழ் தேசிய கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகளை ஆரம்பித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்க விஷயம் என்று கூறுகின்ற அதே நேரம் இது சம்பந்தமாக விஷமத்தனமான பிரச்சாரங்கள் இன்று சக தமிழ் பேசும் சமூகமான முஸ்லிம்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்லப்படுவது மிகவும் வருத்தத்துக்குரிய விஷயம். இனப்பிரச்சினை தீர்வு குறித்து தமிழ் மக்களுடைய அபிலாஷைகள் என்பது சில சமயங்களில் முஸ்லிம்களுடைய அபிலாஷைகளோடு முரண்பட்ட விஷயமாக இருக்கின்ற போது தேவையற்ற சந்தேகங்களை கிளப்பி ஒட்டுமொத்தமாக இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வு வருகின்ற சாத்தியப்பாட்டை குறைப்பதற்கான முயற்சிகள் முன்னெடுக்கப்படுவதாக நான் உணர்கிறேன். அந்த அடிப்படையிலே குறிப்பாக வடகிழக்கு என்ற முழு பிரதேசத்தையும் ஒரு அரசியல் அலகாக ஆக்கித்தர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை தமிழர் தரப்பிலே நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த போதிலும் அதிலே முஸ்லிம் தரப்பு சற்று மாற்றமான கருத்தை கொண்டிருக்கிறது என்ற யதார்த்தத்தை தமிழ் தரப்பு புரிந்து கொண்டிருக்கும் என்பதை நாங்கள் முழுமையாக உணர்ந்திருக்கிறோம். அந்த அடிப்படையிலே இந்த விவகாரத்திலே தேவையற்ற விஷமத்தனமான பிரச்சாரங்களை மேற்கொள்ளாமல் அரசாங்கமோ தமிழ் தரப்போ இந்த பேச்சுவார்த்தைகளை முன்னெடுக்கின்ற போது இது விவகாரத்தில் கரிசனையுடைய ஏனைய தரப்புகளை இணைத்து கொண்டு இதற்கான தீர்வுகளை காண்பார்கள் என்பதில் நாங்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம். எனவே ஒரு தீர்வு வருகின்ற போது பிரச்சனைக்கான தீர்வு வருகின்ற நிலையில் அந்த விவகாரத்தை இவ்வாறான விஷமத்தனமான பிரச்சாரங்கள் மூலம் குழப்படிக்க முனையாமல் இணக்கப்பாட்டோடு பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்ப்பதிலே தான் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் போன்ற கட்சிகள் நம்பிக்கையுடன் இருக்கின்றன என்று நான் சொல்லியாக வேண்டும். எனவே இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வு என்ற விவகாரத்தில் சகல தரப்புகளும் இணங்கக்கூடிய நல்லதொரு தீர்வை மிக விரைவிலே பெற்றுத்தருவதற்கான முயற்சியை உளப்பூர்வமாக ஜனாதிபதி எடுப்பார், தரப்புகளையும் அரவணைத்துக் கொண்டு இந்த விவகாரத்துக்கான இறுதி தீர்வை காண்பார் என்பதில் நாங்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம் என்றையும் சொல்லிக்கொண்டு இந்த புது வருடத்தில் ஏனைய உறுப்பினர்களுக்கும் தங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சமர்ப்பித்து அமைகிறேன். நன்றி. Thank you. Honorable Field Marshal Sarath Fonseca, you have 9 minutes. Tuti, Guru Mantri Tumini.